Good evening, friends. Today we are going to discuss something about one of the fundamental forces that is responsible for the existence of this whole universe. That is nothing but gravitation. Okay? We know. Suppose I am lifting this object, this pen, from the earth and drop it. What happens? Yes, it will fall down to the earth. Similarly, what happens in the case of a mango falling from a mango tree? Yes, it will hit the ground within few seconds. Okay, there are many examples, many such examples you can see in our surroundings. Why an object released from some height will fall down towards the earth? Why raindrops fell towards the earth? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്, താഴേക്ക് വീഴുന്നത് മഴത്തുള്ളികൾ? നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഭൂമിയുടെ ഒരു സവിശേഷ ആകർഷണ ബലമാണ് അല്ലേ. വൺ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ഫിനോമിനോൺസ്. What is that? It's called force of gravity. അല്ലേ, ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നായിരുന്നു പറയാം. എന്താണിത്? എർത്ത് ഹാവ് an ability to attract every object towards its center. ഭൂമിക്ക് എന്തിന്റെ കഴിവുണ്ട്? ഭൂമിക്ക് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് പറയാ ഒരു ആകർഷണ ബലം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഈ ആകർഷണ ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുക അല്ലെ. ആ ആകർഷണ ബലം കാരണമാണ് എന്ത് എവരിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് എർത്ത് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലൈക്ക് ആസ് വി സീ. ക്ലിയർ? ബിൽഡിങ്സ്, മലകള്, മരങ്ങള്, ഈവൻ നമുക്ക് അല്ലേ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നില്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ക്ലിയർ? എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതല്ല. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളല്ലേ അല്ലേ. സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു ബഹുനില കെട്ടിടത്തിലെ മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറുക. ടേക്ക് I am giving you 2 balls. Okay, you are standing here. Okay, I am giving you 2 balls. One ball is made with iron. ഇരുമ്പ് ബോൾ അല്ലെ, അയൺ ബോൾ. It having a weight of 10 kilograms. 10 കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരു അയൺ ബോളുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. And another ball of 5 kilogram made with some other kind rubber. Made with rubber. This is made up of iron and this is made with rubber. Clear? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ ബോൾ തന്നു, ഒരു റബ്ബറിന്റെ ബോൾ തന്നു. ഇരുമ്പിന്റെ ബോളിന്റെ വെയിറ്റ് 10 കിലോഗ്രാം ആണ് അല്ലെ. എന്നാലോ റബ്ബർ ബോളിന് 5 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരേ ഉയരത്തിൽ നിന്നും ഫ്രം ദ സെയിം ഹൈറ്റ്, ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ സെയിം ഹൈറ്റ്. ഒരേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ വീഴാൻ അനുവദിക്കുക. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വാട്ട് വിൽ യു സീ? വാട്ട് വിൽ യു ഒബ്സർവ്? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്? വിച്ച് ബോൾ വിൽ ഹിറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇനീഷ്യലി? ഏത് ബോളായിരിക്കും ആദ്യം ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഭാരം കൂടിയ 10 കിലോഗ്രാമിന്റെ ബോളാണോ, ഇരുമ്പ് ബോളാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ 5 കിലോഗ്രാമിന്റെ റബ്ബർ ബോളായിരിക്കുമോ? നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. Yes, many of you are suggesting that 10 kilogram ball it have more weight, so it will fall down easily. But some others are also saying that what? They are saying 5 kilogram rubber ball is fell down initially. Why? It have less weight, so it will hit ground initially. But what happens? Let's see what happens. Okay. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ ഇരുമ്പിന്റെ ബോളും കല്ലും തമ്മിൽ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ എന്ത് ചെയ്യാം?
റബ്ബർ ബോളും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കല്ലുകൾ എടുക്കുക അല്ലെ, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വെയിറ്റുള്ള കല്ലുകൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ലെറ്റ്സ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ സെയിം ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് വിച്ച് വൺ വിൽ ഹിറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയാലോ? വിച്ച് വൺ വിൽ ഹിറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇനിഷ്യലി ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്? While dropping both balls, it will hit the ground. Okay, by having some velocity. അല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ താഴേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങും. വീഴുമ്പോൾ അതിന് എന്തുണ്ടാവും? ഇറ്റ് ഹാവ് സം വെലോസിറ്റി. സോ if a body have some velocity, then what it have some acceleration too. അല്ലേ, ഇതിനെ കുറച്ച് എന്തുണ്ടാവും, അതിന് ആക്സിലറേഷൻ, ത്വരണവും ഉണ്ടാവില്ലേ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ത്വരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം, ത്വരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള ബലം നൽകുന്നത് ആരാണ്? Who provides force here? Yes, the earth. The force due to gravity. So we can say that the acceleration happens here is due to gravity. So our topic is acceleration due to gravity. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മലയാളത്തിൽ, ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണം. ഇതാണ് നമ്മളെ ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, സോ ഈ ആക്ടിവിറ്റി, ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻസർ കണ്ടെത്തുന്നത്, ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദിസ് ഈസ് എർത്ത്. ഓക്കെ, ഇത് ഭൂമിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. I am going to place an object on the surface of the earth. Clear? എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത്? Surface of the earth. ഭൂമിയുടെ സർഫസിൽ വെക്കുകയാണ് അല്ലേ? What is the distance between these two objects? Yes, it is the distance from the center of the mass to the object. What is that? It is nothing but radius of that radius of earth, because earth is a sphere. Okay, so when placing as an object on the surface of a sphere, the distance from the center is radius r. Let's consider mass of the earth is capital M and the mass of this small object is small m. In the previous class we already discussed about what? Universal law of gravitation. What is universal law of gravitation? It will tell us about what is the force between two objects. What is that? It's the force between two objects is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the distance between these two objects. Yes, what is if? Yes, it is force is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them, and it will as g into m1 m2 by d square. Here g is what? Universal law of universal gravitational constant. Clear? സാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ സ്ഥിരാങ്കനം അല്ലേ? ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ജിയുടെ വാല്യൂ? യെസ്, 6.67 into 10 power minus 11 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ. ഇത് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് എക്സ്പെരിമെന്റലി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? യു ഓൾറെഡി നോ. ദിസ് ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓർ സാർവ്യ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്തുണ്ട്? നമുക്ക് ഈ കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ ദിസ് കേസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് സ്മോൾ ഒബ്ജെക്ട് having a mass of small m and the earth of capital M mass which is placed on the surface of this earth. Okay, let's see what happens. Clear? So what is the force here? Yes, force equal to, by universal law of gravitation, is g into m1 m2 divided by d square. Here what is m1? Yes, it is m1 is here capital M, mass of the earth. And what is m2? Yes, here m2 is small m, that is the mass of the object placed on the surface of the earth. And what is the d distance here? Nothing but radius of the earth. There is a small
distance to the center of this object also, but it is negligible as considered as as considered with the radius of the earth. So we will take only r. So distance is r. Let's put this all this in force F. Okay, into G into capital M into small m divided by r square. Okay, let's put this as equation 1. We know number second chapter laws and equations of motions. What are the laws of motion and equations of motion? Laws of motion? Yes, Newton's second law of motion. If we provide a force F to an object, it will have an acceleration A. Clear? If we provide a force F to a body of mass m, it will have an acceleration m. That is nothing but F equal to what? F equal to m A. Clear? Here what happens in the case of this? Yes, here the earth attracts towards its center. Clear? That is acceleration. Here acceleration is due to what? Earth. Force of gravity. So let's represent this force is the acceleration as g. This acceleration happens due to gravity. So I am going to represent this A as g. So it can be rewritten as mg. Okay. Clear? And I am going to put this as equation 2. Okay, from where did we get this equation? From the second law of motion of Newton's second law. Clear? Newton's second law says that in providing a force M to a mass M, then it will have a acceleration A. Clear? So acceleration is given by F by M here. But in the case of while considering this case, while placing an object on the surface of Earth and it have acceleration there, it have a force due to the Earth towards its center, and so I am going to write this acceleration happens due to the Earth's gravity is as mg. രണ്ടും സെയിം ആണല്ലേ, രണ്ടും ത്വരണമാണ്. ത്വരണത്തിന് ഞാൻ ഏക പകരം എന്ത് കൊടുത്തു? ജി എന്ന് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ ബലം കാരണം ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കാരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജി എന്ന് കൊടുത്തു. ഈ ഇക്വേഷൻ 1 and 2 are what represents force. Clear? So both equations are same. So we can what we can do? Yes, we can equate both these equations. Clear? See, while equating 1 equal to 2, 1 equal to 2, what happens? Yes, g m divided by r square equal to what? mg. Clear? I am going to divide both sides with the small m because both sides having a mass of small m. Both sides having mass small m. രണ്ട് സൈഡിലും ചെറിയ m ഉണ്ട് അല്ലേ, small m ഉണ്ട്. So dividing both sides divided by m, we get what? Yes, we get here while dividing m will cancel, and in the case of here also m will cancel. So the final results become g equal to what? G m capital M divided by r square. So this g is equal to capital G into m divided by r square is the this is the acceleration of a body placed on the surface of Earth. Clear? It will only depend on two things. What are they? Yes, one is, yes, g is always a constant. Okay, g is constant. M is the mass of Earth, and it's also a constant. And next one is what? R. Yes, R is nothing but radius, the radius of Earth. So only these two factors will affect that. Factors affect the acceleration due to gravity g. So we get the equation for g. Clear?
What is that? G capital M, capital G capital M divided by capital R square. Okay, so we get equation for acceleration due to gravity as small g is equal to capital G into capital M divided by capital R square. It depends on only on mass of the earth and the radius of the earth only. It never depends on the mass of objects that is falling. അതായത് വീഴാൻ അനുവദിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മാസിനെ എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല? ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിന് ഈ ടേമിൽ എന്തില്ല? താഴെ വീഴുന്ന വസ്തുവിന്റെ മാസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ? ഇവിടെ വെക്കുന്ന മാസിന്റെ സർഫസിൽ വെച്ച മാസിന്റെ ടേം ഇതിലുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? ഇതിൽ ആറ് ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്യാപിറ്റൽ എം ഭൂമിയിലെ ഭൂമിയുടെ മാസും ഭൂമിയുടെ റേഡിയസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഈ രണ്ട് ഏത് വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കൾ അല്ലെ, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇട്ടാലും അതിനെന്ത് ചെയ്യില്ല? രണ്ടിനും ഒരേ ത്വരണമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും ഒരേ ആക്സിലറേഷൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ രണ്ടും ഒരേ സമയത്തായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ ചെന്ന് പതിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ? യെസ് അല്ലെ, ഒരേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബോളുകൾ ഇടുക അല്ലെ. ഈ വ്യത്യസ്ത ബോളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത മാസായിരുന്നു. ബട്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സേസ് വാട്ട്? അവർ ഇക്വേഷൻ സേസ് the falling acceleration doesn't depend upon what mass of the object. So our answer will be what? Both balls, the iron ball of 10 kilogram and the rubber ball of 5 kilogram will hit the ground at the same time. Why? Yes, from the equation also we are proved that it will doesn't depend upon the mass of the body. Clear? Let's see what is value of G. നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ? ശ്രമിച്ചാലോ? യെസ്, വാല്യൂ ഓഫ് ജി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ വി ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഹിയർ. വാട്ട്? ബോത്ത് ബോൾസ് ആർ ഹിറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. രണ്ട് ബോളുകളും ഒരേ സമയമായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ ചെന്ന് പതിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി. വാല്യൂ ഓഫ് ജി കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ. ജിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ലേ? എന്താണ്? എൻട്രി കാവൻഡിഷ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എക്സ്പെരിമെന്റലി. വാട്ട്? 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Clear? Next, what is the mass of M is experimentally proved. Theoretically and calculate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Mass of Earth, it is nothing but 6 into 10 power 24 kilogram. Clear? Then what is the radius? Radiusum already theoretically prove ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Theoretically find ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. What is radius of the Earth? It is nothing but 6.4 into 10 power 6 meters. ഇതാണ് എർത്തിന്റെ റേഡിയസ്. എർത്തിന്റെ മാസ് വളരെ വലുതല്ലേ? 6 into 10 power 24 kilograms. ഹെവി മാസ് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം. We get 3 values. So ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യല്ലേ. So we get what? Value of G, that is G equal to 6.67 into 10 power minus 11 into M into 6 into 10 power 24 divided by 6.4 into 10 power 6. Then we get what? G samam 9.8 meter per second square. We get value of G. By calculating this, we get 9.8 meter per second square. Where? Acceleration. G is nothing but acceleration. We know unit of acceleration is meter per second square. So value of G is obtained. Clear? So this is the acceleration of an object placed on the surface of the earth. So from the equation we know that yes, the distance between the object and center of earth is r. Clear? What happens when object moved slightly upwards from the earth? Yes, it will change the distance there. R മാറും. R is increased. So what happens? Denominator increase ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? Denominator increase ചെയ്താൽ ഈ വാല്യൂ കുറയും. So while moving upwards from the surface of earth, what happens? Yes, value of G will reduces. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം ഇത് depends on the distance between center of the earth and the center of this object. But
Yes, while moving upwards, value of r അല്ലെങ്കിൽ value of d, ഡിക്ക് പകരം നമ്മൾ r d ല്ലേ, d distance will increase. So ഈ r ന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യൂലേ, കൂടും. r കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും, g യുടെ വാല്യൂ കുറയും. So while moving above from the surface of the earth, what happens? The value of g will reduce. But while considering the earth, it having a great radius, 6.4 into 10 power 6. So while dropping an object slightly above the ground, നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോസിബിൾ ആയ ഹൈറ്റിൽ നിന്നിട്ടാൽ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക, 9.8 തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക. ബിക്കോസ് by considering the radius of the earth, that height is very much less, അല്ലേ, ചെറിയ ഒരു ഉയരം മാത്രമാണ് അല്ലേ. ഭൂമിയുടെ റേഡിയസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉയരത്തിൽ കിട്ടാൽ എന്ത് പ്രശ്നം, എന്തായാലും കിട്ടുക 9.8 meter per second square. But it will change according to distance. Okay, so maximum ഏറ്റവും ഹൈയസ്റ്റ് acceleration due to gravity is available on the surface of the earth. Clear? Highest value of acceleration due to gravity is available on the surface because it is the radius r is minimum height here. Clear? But നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ, you have a doubt. What happens if r is if we are placing object inside the earth. അല്ലേ, ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എന്തായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റ് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ സംഭവിക്കുക അല്ലെ, ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചു. അപ്പൊ എന്താ, ഓൾറെഡി നോ r is reduced. So r reduce ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, g increase ചെയ്യും അല്ലെ. But what happens in the case, ഒരു വസ്തുവിനെ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക, it have an attraction towards all directions. Clear? So value of g reduce ആണ് ചെയ്യുക. Clear? ഭൂമിയുടെ സെന്ററിൽ ഒരു വസ്തു വെച്ചാലോ, what happens when placing an object at the center of the earth? It will have attraction towards all directions. Clear? അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി 0 നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ, F0 ആണെങ്കിൽ g also 0. There is no acceleration at the center. So acceleration is maximum at the surface of the earth and it will reduces while going upward and while going inside the earth. Clear? Maximum is at the surface of the earth. Clear? What is the acceleration due to gravity at the surface of earth? It is nothing but 9.8 meter per second square. But we know that earth is not a perfect sphere. Earth is a perfect sphere ആണോ, അല്ല. It is a enlarged sphere, right? It looks like this. Clear? Earth is not much distance. It's like this. Clear? Look like a slightly enlarged sphere. The radius from center to the equator. Here we have equator and here we have pole. Clear? The radius towards the equator is slightly higher than that of radius towards the pole. പോളിലേക്കുള്ള ആരം എന്താണ്, കുറവാണ്. എന്തിനെ അപേക്ഷിച്ച്, ഇക്വേറ്ററിനെ, ഭൂമധ്യരേഖയെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ്, കുറവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, r is maximum at equator. ഇക്വേറ്ററിൽ മാക്സിമം ആണ് എന്താ, 6 കൂടി അല്ലെ. 6 കൂടുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ കുറയും, ജിയുടെ വാല്യൂ കുറയും. എന്നാലോ പോളുകൾ ഉണ്ടല്ലേ, 2 ധ്രുവങ്ങളിൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ കുറവാണ്. കാരണം എന്താ, ഭൂമി ഒരു യഥാർത്ഥ എന്തല്ല, ഒരു ഗോളമല്ല അല്ലെ, ഒരു നീണ്ട ഒരു ഗോളമാണ് അല്ലെ. സോ പോളിലുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് വാട്ട്, അത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. അത് 9.83 meter per second square ആണ്. ക്ലിയർ? സ്ലൈറ്റ്ലി വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നാലോ ഇക്വേറ്ററിലോ, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അറ്റ് ഇക്വേറ്റർ ഈസ് 9.78 meter per second square. Here, slight difference you can see because Earth is not a perfect sphere. We considering it as radius ആയിട്ട് എടുത്താലേ, പക്ഷെ ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് പക്ഷെ റേഡിയസ് അല്പം കൂടുതലാണ് പോളിനേക്കാളും. സോ വാല്യൂ ഓഫ് g is slightly varied
between pole and equator. Anyway, we are taking value of G as 9.8 in all mathematical activities because it is more convenient while calculating, and it is almost 9.8 in all cases, all similar, all convenient heights, from all convenient heights. Clear? So value of G is obtained. So the interesting factor is that what? It never depends upon the mass of the earth. So while dropping two objects with a different mass from the same height, it will hit the ground at the same time. So our activity we will prove. Where we get acceleration due to gravity on earth is 9.8 meter per second square. What happens to the acceleration due to gravity at the moon gm? Okay, in order to get that, we already have the equation G capital M by R square. So take the mass as G already constant. Take the mass as mass of moon and R as radius of the moon. That is G capital M of moon by radius of moon square. We already know that G is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kilogram square. And mass of the moon is theoretically calculated as 7.36 into 10 power 22 kilograms. And the radius of moon is also theoretically calculated as 1.74 into 10 power 6. എന്തിന്റെ ചന്ദ്രന്റെ മാസും അതിന്റെ ആരവും ഇതിന്റെ തിയററ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. അത് എത്രയാണ് അല്ലേ? 7.3 into 22 1.7 into 10 power 6 മീറ്റേഴ്സും ആണ്. സോ ഇതിൽ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? വി ഗെറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് gm, അതായത് acceleration due to gravity at the moon is 1.62 meter per second square. ചന്ദ്രനിലുള്ള ത്വരണം എത്രയാണ്? ഗുരുത്വാകർഷണ ത്വരണം it is 1.62. This is almost what? This is almost g of moon is almost 1/6 times of g of earth ആണ്. Clear? അതായത് 9.8 ന്റെ 1/6 ആണ് 1.62. സോ ഭൂമിയിലെ ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണത്തിന്റെ 1/6 ഭാഗം മാത്രമേ ത്വരണം എവിടെ ഉണ്ടാവൂ? ചന്ദ്രനിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വീഡിയോ ഒക്കെ ചന്ദ്രനിലുള്ള അല്ലെ, ആളുകൾ ചാടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നല്ലേ, വളരെ സാവധാനമാണ് പോയി വീഴുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1.62 meter per second square. Clear? Okay. Let's see. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? വി സ്റ്റഡിഡ് അബൌട്ട് ദ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ. വാട്ട് ആർ ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ? ദർ ആർ 3 ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻസ് അല്ലേ? 1. What is 1? Yes, V equal to U plus AT. This is the first equation of motion. We know that while dropping an object, അല്ലേ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വീഴാന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് അല്ലേ? തുടക്കത്തിൽ അത് എന്തിലാണ്? റെസ്റ്റിലാണ് അല്ലേ? അത് നിശ്ചലമാണ്. റെസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യ പ്രവേഗം അല്ലെ, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും? യു ഇസ് 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആൻഡ് വൈൽ ഡ്രോപ്പിങ്ങിന്റെ കേസാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ത്വരണം എന്താണ്? ഭൂഗുരുത്വ ത്വരണമാണ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എ എന്തായി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? ജി ആയി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ വി ഈക്വേഷൻ എന്തായി മാറും? ഒന്നാമത്തെ ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം, ഒന്നാമത്തെ ചലന നിയമം എന്തായി മാറും? വി സമം യു ഇസ് 0, g t. A is converted to g. Clear? So first equation of motion is v സമം g t ആയി മാറും അല്ലേ? എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനോ? രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ is s equal to ut plus half a t square. Already discussed about initially at rest ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഴാൻ അനുവദിക്കുന്ന, സ്വതന്ത്രമായി വീഴാൻ അനുവദിക്കുന്നത് റെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ u എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. a is changed as to g. So this is equal to half gt square. This is the second equation of motion. We have third equation of motion is what? Yes, v square equal to u square plus 2as. U is 0 and a is converted as to, yes, both are acceleration, but in the case of acceleration due to gravity is g. Yes, equation is v square equal to u square plus, sorry, u is 0, so it is 2gs.
Clear? Okay, these are the three equations changed according to in the case of freely falling body. V equal to gt is equal to half gt square and v square is equal to 2gs. Clear? Okay, we already discussed about that part. Acceleration due to gravity never depend upon the mass of bodies that fall down. Let's see what happens when a piece of paper and a pen drops simultaneously. What happens? Yes, we know the paper will fall down very slowly, but pen will fall down with a great acceleration. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴേക്ക് വീഴുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ത്വരണത്തെ ആരെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല, വസ്തുക്കളുടെ മാസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നോക്കൂ, ഒരു പേപ്പറും ഒരു പെന്നും ഇട്ടപ്പം പേപ്പർ വളരെ സാവധാനമാണ് വീഴുന്നത് അല്ലേ? നമ്മളെ തിയറി പ്രകാരം എന്ത് സംഭവിക്കണം? പേപ്പറും തൂവലും ഒരുമിച്ച് വീഴണം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ഈ ചോദ്യം ആദ്യമായി ചോദിച്ച വ്യക്തി ഒരു ഇറ്റാലിയൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ശാസ്ത്രജ്ഞൻ. ഹിസ് നെയിം ഈസ് ഗലീലിയോ ഗലീലി. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 4 centuries before. Clear? ഗലീലിയോയുടെ ഫേമസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? ലീനിങ് ടവറിലെ, പിസയിലെ ലീനിങ് ടവറിൽ നിന്നും ഉള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയ ആരാണ്? ഗലീലിയോ ഗലീലി അല്ലേ? വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു? ഫെദറും ഒരു മാസീവ് ഒബ്ജക്റ്റും നമ്മൾ ഇട്ടു അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ ഫെദർ ആൻഡ് അനദർ മാസീവ് ഒബ്ജക്റ്റ്. വിച്ച് വൺ വിൽ ഹിറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഇനിഷ്യലി? Yes, of course, the massive object. Galileo predicted that this happens due to air friction. What? Air friction. Air resistance or air friction. വായുവിന്റെ ഘർഷണ ബലം അല്ലെ? വായുവിന്റെയും പ്രതിരോധിക്കും. ചില വസ്തുക്കളെ വീഴുന്നത് പ്രതിരോധിക്കും. തൂവല്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിനൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ വായുവിന്റെ പ്രതിരോധം കൂടുതലാണ് അല്ലെ? ഇതായിരുന്നു ആര് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്ത്? ഗലീലിയോ. ബട്ട് ഗലീലിയോയുടെ സമയത്ത് എന്തില്ല, അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് ലേറ്റർ ഓൺ ഹൂ കംസ്? യെസ്, ദ ഗ്രേറ്റ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ കംസ് അല്ലെ? സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്ത് ചെയ്തു? ഹി ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് എ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ട്യൂബ് വിച്ച് ഹാവിംഗ് എ കോയിൽ ആൻഡ് എ ഫെദർ. ക്ലിയർ? എന്ത് ചെയ്തു? വളരെ സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തു അല്ലെ? ഈ ട്രാൻസ്പാരന്റ് ട്യൂബിനെ അപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ്? യെസ്, വാട്ട് യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ്? യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് കോയിൻ വിൽ ഫെൽ ഡൗൺ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഫെദർ ഈസ് ഫാളിംഗ് വിത്ത് എ ലോ ആക്സിലറേഷൻ, വിത്ത് എ സ്മോൾ ആക്സിലറേഷൻ. ബട്ട് വാട്ട് ഡിഡ് ന്യൂട്ടൺ ഡു ദാറ്റ്? By using a vacuum pump. By using a vacuum pump, he clear out all the air inside this tube. ഈ ട്യൂബിനുള്ളിലുള്ള വായുവിനെ മൊത്തം വലിച്ചെടുത്തു അല്ലെ? ഒരു വാക്യൂം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? Again do the experiment. At that time he can observe what? Yes, both coin and feather falling at the same rate and at the same speed. So what Galileo said earlier was correct അല്ലെ? ഗലീലിയോ പറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തത് ശരിയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എയർ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ വസ്തുക്കള് ചില വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോ വീഴുമ്പോ സാവധാനം വീഴാനുള്ള കാരണം. ഈ ആക്ടിവിറ്റി പിൽക്കാലത്ത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ചന്ദ്രനില് മൂൺ ഇൻവേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴായിരുന്നു? 1969 അല്ലെ? July 20. വി സെലിബ്രേറ്റഡ് July 20 മൂൺ ഡേ. മൂൺ ഡേ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ. എന്നാൽ തേർഡ് ടൈം ഉണ്ട് അല്ലേ? തേർഡ് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് 1971 അപ്പോളോ 15 അത്. തേർഡ് ടൈം ഒന്നുണ്ട്. മൂന്നാം തവണ മൂണിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആസ്ട്രോണോട്സ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി. യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഇറ്റ് ഓൺ യൂട്യൂബ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്? ബൈ യൂസിങ് എ ഹാമർ ആൻഡ് എ ഫെദർ, they drop it from the same height. You can see the video. The video shows both hammer and feather falls at the same rate. Why? Yes, we know that at the moon there is no air, there is no atmosphere, there is no air, so both will fall down at the same rate and having the same acceleration.
So what Galileo said was correct. In the absence of air, all the objects fell with the same rate, or there is no air friction. Clear? Okay. So നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? What is acceleration due to gravity and what are the factors depends on it, and mass of the object that falls from a certain height doesn't depend upon the acceleration due to gravity. Clear? What is the acceleration due to gravity at the Earth? It is 9.8 meter per second square. And we find out what is the acceleration due to gravity at Moon. So while dropping two objects with the different masses at the same height, it will fall down at the same rate. It doesn't depend upon mass of the objects. Clear? Okay. Thank you.